सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. Shri Gurubhyo Namaha. Welcome to PSBB Vidya Shakti Navratri Leelotsavam Season 2. On this auspicious day, let us pay our obeisance to Goddess Saraswati, the Jnana Shakti, power of knowledge, by offering an ode to the Hamsavahini. Let us begin the day's festivities with an invocation to Goddess Durga, Lakshmi, Saraswati and Parashakti, the primordial forces of the universe. Shri Gurubhyo Namaha. We celebrate Saraswati Puja on the 9th day, the Mahanavami of Navaratri. According to Hindu Vedic literature, Goddess Saraswati is the personification of knowledge. She is draped in pure white color, symbolizing Sattva Guna or purity, knowledge and wisdom. Saraswati holds Pustaka in one of her hands, representing all forms of learning. A Japamala on another hand signifies the power of meditation, inner reflection and spirituality. The Veena she holds depicts all forms of art. The fourth hand has a pot of sacred water, symbolic of creative and cleansing powers. Today's program is a mesmerizing visual extravaganza, an amalgamation of traditional songs, stories and dance forms, an offering to the goddess of learning. We also bring to you an exhibition of dolls. The day would be incomplete without celebrating Nari Shakti, a befitting tribute to the goddess. The array culminates with a classical dance, or Viruttam on Saraswati Devi. Thank you.
सति सरसि च मयि मयि सदये श्रवति च मधुरसैह मम हृदये श्रवति च मधुरसैह मम हृदये सदये उदये विजये अभये शिवसति विरसति मम हृदि तव पशुपति मति मति रमयति किलया अनुपदमुदयति निज सुखमभये अनुपदमुदयति निज सुखमभये अवगति वपुरगनिति हृदि कलये अवगति वपुरगनिति हृदि कलये शमदे प्रमदे विमदे प्रमदे शिवसति विरसति मम हृदि तव पशुपति मति मति रमयति किलया सुमनि सरञ्जनि रागनिलये सचिदानन्दैरहमिह विजये सुमनि सरञ्जनि रागनिलये सचिदानन्दैरहमिह विजये विजये विमले विनुते वनिते विजये विमले विनुते वनिते शिवसति विरसति मम हृदि तव पशुपति मति मति रमयति किलया शिवसति विरसति मम हृदि तव पशुपति मति मति रमयति किलया पशुपति मति मति रमयति किलया पशुपति मति मति रमयति किलया Discover how to visit the past and bring yesterday's stories into our lives today, said Gillian Howell, an archaeologist. Regardless of the amount of research and documentation existing about the history of Kanchi, there is a lot left to be explored, which attracts the budding archaeologist. Kalidasa, affectionately called as the Shakespeare of India, passionately lauded the South Indian city Kanchipuram as Nagareshu Kanchi, a model city. It is counted among India's 7 holiest cities, collectively called the Saptapuri. Kanchipuram, also known as Modur, the historical capital of various dynasties, is on the banks of the river Vedavati. The architectural beauty of the temples here is an example to the Dravidian heritage. This city of temples is deemed holy both by the Saivites and the Vaishnavites, Harihara Kshetra. It is also known as the land of the sun. The very word Kanchi means the attractive Udyanam, a golden lace worn around the hip, which the women of our country love to adorn themselves with. Let us now move on to the Kamakshi temple. This is one of the ancient temples of our land, as cited by Adiyarkanalla in his commentary on Silappadigaram. It is referred to as the city of skyscrapers. The temple as Gopurams of Kanchis are incomparable and well designed. The most surprising fact is that all these stars face the temple of the ruling deity of this land, Devi Kamakshi. Wow, what a splendid planning! Today, these temples remind us of our past and the architectural brilliance of the craftsmen. The devotees get their wishes fulfilled by the very vision of the deity. Sri Adi Shankara composed the Saundarya Lahari in praise of the goddess here in this place. The mythology of Daksha Yaga and Sati self-immolation is the main theme of the origin of Shakti Peetham,
the divine temples of Adiparashakti. Kamarajyapeeta at Kanchi is one of the 3 greatest Shakti seats. The Meru Tantra speaks of this place as the navel spot Nabistan. Power in the wrong hands is always dangerous. Bandasura misused the power gained by severe penance. The Devas traveled through a secret tunnel to Kanchipuram, perched on the Champaka tree as parents, and pleaded the goddess to protect them from the evil Asura. Appeased by their prayers, goddess Bala Tripura Sundari put an end to the cruel demon in a befitting fight. Kamakshi is a Sanskrit word. Ka means Devi Saraswati, Ma Devi Lakshmi, and Akshi means eyes. Goddess Saraswati and Lakshmi dwell in her amiable eyes here. Sri Shankara Bhagavad-pada, one of the greatest philosophers of the world, got the temples of Kanchi renovated with the help of the then king Rajasena. He also consecrated the Sri Chakra before the Devi Kamakshi to secure her boundless grace for the devotees having her darshan. Let us now meet the weaver. The origin of the weaving industry dates back to the Chola dynasty who ruled Kanchipuram. The historical migration took place during the reign of Krishnadevaraya, when the famous weaving communities of Andhra Pradesh, the Devangas and the Saligas, migrated to this city. Weaving industry has created the main occupation for several centuries in the city. Activated the Darshan and the enthralling beauty of the city kindled my interest to pursue archaeological study. Yes, there's a long way to go and explore more about Kanchi. Sri Gurubhyo Namaha. Kanyakumari is also known as the Goman, is the southernmost tip of the Indian subcontinent. Located at the confluence of the 3 oceans, it is sometimes referred to as the land's end. Iconic Tiruvallur statue, the majestic Vivekananda Rock Memorial, the spectacular sunrise and the sunset are a few claims to its fame. On the shores of the town is a secret temple dedicated to goddess Kanyakumari. Do you know why she is named so? Let us see what our friends have to portray. பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பானாசுரன் என்பவன் மக்களையும் தேவர்களையும் துன்புறுத்தி வந்தான். அவனை அழிக்க பார்வதி அன்னை பாரினில் பகவதி தேவியாக அவதரித்தார். இளங்குமரி பகவதி தேவியை மணமுடிக்க சிவபெருமான் விருப்பம் தெரிவித்தார். அதற்கு தேவி பொழுது புலருவதற்குள் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சில நிபந்தனைகளை விதித்தார். நிபந்தனைகளுக்கு சம்மதித்து சிவபெருமான் திருமண கோலத்துடன் சுசீந்திரத்தில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு செல்ல புறப்பட்டார். சிவன் பார்வதி திருமணம் நடைபெற்றால் பானாசுரனை அழிப்பது எப்படி? அகிலத்தை காப்பாற்ற இந்த திருமணத்தை கட்டாயம் நிறுத்தியே ஆக வேண்டும் என்று எண்ணிய நாரதர் திருமண ஊர்வலம் வருவதைக் கண்டு சேவலாக உருமாறி கூவினார். இதன் சூட்சுமத்தை அறிந்த எம்பெருமான் பொழுது புலர்ந்து விட்டது, இனி திருமணம் செய்ய முடியாது என்று மீண்டும் சுசீந்திரத்திற்கே திரும்பிவிட்டார். தேவி இவருக்காகவே கடற்கரையில் காத்திருக்கிறாள். திருமணத்திற்கு சமைத்து வைத்த உணவு வகைகள் தான் இன்றும் கன்னியாகுமரியில் சோற்று பருக்கைகளைப் போல வெண்மணலும் வேறு பல வண்ண மணலுமாக உள்ளன. அலங்கார நாயகியாக குமரியை கண்ட பானாசுரன் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு அவளை வற்புறுத்தினான். ஆனால் தேவி பானாசுரனை மணப்பதற்கு மறுத்தார். மேலும் பானாசுரன் கட்டாயப்படுத்தவே தேவி வெகுண்டெழுந்து பானாசுரனுடன் போர் புரிந்தாள். இறுதியில் யாருக்கு வெற்றி கிட்டியிருக்கும் என்று நாமே அறிவோம். ஆம், ஆணவத்துடன் இருந்த பானாசுரனை தேவி சம்ஹாரம் செய்து வெற்றி வாகை சூடினாள்.
தேவி தானுமாலயனின் வருகைக்காக வழிமேல் விழி வைத்து என்றென்றும் குமரி பெண்ணாகவே காத்திருக்கிறாள். கடலலையே கொஞ்சம் கருணை காட்டு கன்னி குமரியிடம் என் இசை ஒலித்திட கடலலையே கொஞ்சம் கருணை காட்டு கன்னி குமரியிடம் என் இசை ஒலித்திட கடலலையே கொஞ்சம் கருணை காட்டு. நடனம் புரிந்து நிற்கும் அம்பலத்தரசரின் நினைவால் தவம் செய்யும் குமரியை நான் பாட. நடனம் புரிந்து நிற்கும் அம்பலத்தரசரின் நினைவால் தவம் செய்யும் குமரியை நான் பாட. கடலலையே கொஞ்சம் கருணை காட்டு கன்னி குமரியிடம் என் இசை ஒலித்திட கடலலையே கொஞ்சம் கருணை காட்டு. Navaratri is celebrated in various styles all over the country. Kolu is the festive display of dolls in South India. These displays have evolved as thematic, narrating a legend from a Hindu text to court-like weddings, everyday scenes, and miniature kitchen utensils. They are also known as Bombe Happa, Bommai Kolu, or Bommalak Kolu. Let us see the dolls come alive. Here are our tiny tots dress themselves as the dolls from the various parts of southern India to honor the artisans of the land. Tamil Nadu. The Tanjavur doll is a typical traditional Indian bobblehead or roly-poly toy made of terracotta. The science behind this doll is simply amazing. The center of gravity and total weight of the doll is concentrated at its bottommost part, generating a dance-like continuous movement with slow oscillations. Chennapatna is a town in Karnataka. These toys and dolls are made with a very special ivory wood for nearly 2 centuries. Occasionally, these toys are made with rosewood and sandalwood too. Andhra Pradesh. The Kondapalli toys are made of wood in the place called Kondapalli from Krishna district. The artisans mainly work on producing figures such as mythology, animals, birds, bullock, rural life, etc. Hope our little ones enthrall you with their endearing acts. I'm sure you enjoy. చెరివేమో ఓ పువ్వుల తోటాయే గూడుగు పువ్వుల మిరమిర
India is a nation of multiple cultures, traditions and festivals. One such festival that runs in the veins of our country is Navaratri. All over the country, Navaratri traditions honor and celebrate women empowerment. Goddess Durga is one of the most impressive, beautiful and formidable warrior goddesses of the Hindu pantheon. Armed with all powers, endowed with multiple skills as Mahishasuramardini, she descended from the heavens, beheaded Mahishasura and restored peace and order. This mythological tale reminds us of the boundless vigor and tenacity of a woman. One of the integral parts of the festival is the recitation of a widely revered composition called the Durga Saptashati. This piece is not intended to discuss the spiritual connotations of the beautiful festival and the rich composition, but their importance to the narrative of women empowerment. The Saptashati is probably the oldest extant living text in the world, devoted entirely to a fiercely independent goddess, Mahishasuramardini. The composition also accords divine status to all women by stating emphatically that all women in the world are images of this very divine feminine form. Navaratri is a celebration of women power which has been in vogue for ages, even before the International Women's Day and the International Day of the Girl Child were envisioned. Women wear multiple caps, from a mother to a daughter-in-law to a confidant to a counselor. She juggles multiple roles and excels in each one of them. नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति हेसिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते
दुर्दर्शिनि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्शिनि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि गोचरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि हासरते शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निशालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैडवंशिनि कैडवंशिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. Just like Goddess Durga, women are powerful, courageous and radiant. It's so wonderful to see a part of Durga Ma in every woman. Let's celebrate and respect the amazing women in our everyday lives. நித்திய கல்யாணி என்று அழைக்கப்படும் பராசக்தி எப்பொழுதும் மங்களமானவள், வேதாந்தத்தில் நடமாடுபவள், மிகுந்த சந்தோஷத்தில் திளைப்பவள். தேவர்களால் உபசரிக்கப்படும் தேவி, மூன்று லோகத்திலும் அழகானவள், சங்கு போன்ற கழுத்தை உடையவள், காத்யாயனி இளமையானவள், சரணம் அடைபவர்களை காப்பாற்றுபவள், சங்கரனின் ஆபரணத்தை தன் கூந்தலாக கொண்டவள், மாய வலைகளில் சிக்கி தவிக்கும் எம்மை போன்ற ஆதரவற்றவர்களை தன் அன்பால் அரவணைப்பவள் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கின்ற இந்த பாடலை இயற்றியவர் தோடி சீதாராம ஐயர். ராகமாலிகா ரூபக தாளத்தில் அமைந்த இந்த பாடலை நடனமாக காண்போமா? This classical dance piece begins with Manikya Veena, a sloka from Shyamala Dandakam written by Sri Mahakavi Kalidasa.
करुणाकरि कम्बुकण्ठी कात्यायनी कौमारी करुणाकरि कम्बुकण्ठी कात्यायनी कौमारी शरणागत रक्षक श्री शङ्कराभरणवेणी शरणागत रक्षक श्री शङ्कराभरणवेणी सा नि नी सा प म ध प म ग म रि ग म प द नि सा रि सा नि नी सा प म ध प म ग म रि ग म प द नि सा रि सा नि सा प म ध प म ग म रि ग म प द नि सा रि सा नि ध नि प द म प म ग रि ग म प द नि सा रि सा सा नि ध नि ध प म ग ध म ग रि सा रि ग म प द नि नित्य कल्याणी परम प्रीति तोडितोनु पालिंपु जालमेल परम प्रीति तोडितोनु पालिंपु जालमेल परिहावमुलिल्लैपुडु परिहरिंपु पतित पावनि परिहावमुलिल्लैपुडु परिहरिंपु पतित पावनि सा रि नि ध नि ध म ग रि नि सा रे ग म नि रे ग म द नि सा रि नि ध नि ध म ग रि नि सा रे ग म नि रे ग म द नि सा रि नि ध नि ध म ग रि नि सा रे ग म नि रे ग म द नि सा रि नि सा नि ध नि ध म ग म द म ग रि नि सा रे ग म द नि सा रि सा सा नि ध नि ध प म ग ध म ग रि सा रे ग म प द नि नित्य कल्याणी निगमान्त संचारिणी अत्यानन्द विराम अमरचरित त्रिभुज सुन्दरी नित्य Saraswati is not merely the patroness of art, literature, and music, but her name also suggests the essence of self, the idea of self-knowledge. O Goddess Saraswati, Tamasoma Jyotirgamaya, lead us to the light of knowledge. May Navaratri be a period of regeneration and new beginnings, of a promise, of a new journey of life and living. Thank you.